Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable the Committee of Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Malaysia, and the Honorable all the presenters that include in book chapter of Pedagogi Sukar, Kaedah dan Teknik Pensyarah Cemerlang, Guru Cemerlang. In this time, I feel honored to be one of the presenter for my article entitled Augmented Reality. Let me introduce myself. My name is Irsyad Nugraha and I'm coming from Indonesia, and I'm one of the lecturer at Institut Pendidikan Indonesia, majored in English Education Department. So in this time, I would like to present my article entitled Augmented Reality, which was conducted in Garut Regency. Garut is one of the region in West Java in Indonesia. In the overview, I would like to tell you all about what is augmented reality, and why I choose augmented reality as my topic of my article. Augmented reality, it's one of the software or multimedia that nowadays become a novelty issue in English as foreign language teaching and learning. Most of augmented reality software used in physics and also biology subject, but uh, rare of the research use augmented reality for the media in English as foreign language. But I found some of the articles mention that augmented reality used in English teaching and learning um, become uh, become one of the media that can improve student English skill. And the background of the research that I try to conduct is the first, most of students in Garut are interested in English learning, but they feel bored with traditional teaching and learning. Why I state like this? It because based on my previous observation that I conduct in Garut Regency, um, it it's shown that most of students at elementary school in Garut, they felt interesting with English. They tend to learn uh, English at their school, but they have problems, but they face some problems in line with English teaching and learning in the classroom. They felt bored with the monotonous English teaching and learning, because most of the teachers in Garut, they use whiteboard, they use a textbook to explain, to teach about English. They have less media use in their teaching and learning process. So uh, this reason makes me try to assume that English teacher need more interactive and also attractive media for EFL teaching in the class. It also stated by Xu and Wang in 2021 and Yim in 2017, and also my previous article in 2019. And when we have to choose the media to be used in English teaching and learning, especially for children, so we should use media that is familiar and simply used by the children. And I found it that augmented reality is one of the software, is one of the media that is simply used by the children, and it's popular used by the children. And
Augmented reality has been proven as popular media among children and is mostly used by physics and biology teachers in a class. Research method and design that I use in this augmented reality article is qualitative method with case study, research design, and multimedia development life cycle for development of augmented reality software. And if we talk about multimedia development life cycle, so there are uh, six phases for developing augmented reality media. The first stage is concept, the second is design, the third is material collecting, four assembly, five testing, and six distribution. All this cycle uh, I conducted with my team to make software, to make learning media that become alternative media to learn English for children. And the research procedures that I took for this research, there are five stages. The first stage, student work a pre-test for testing their basic knowledge about how to pronounce the word. Because some of the student uh, mereka di SD itu di sekolah dasar itu mereka cenderung masih mempunyai berbagai macam permasalahan dalam melafalkan kata-kata bahasa Inggris. They have so many problems in pronounce the word English correctly. Seperti misalkan table untuk bahasa Inggrisnya yang benarnya kan pengucapannya adalah table, tetapi mereka lebih banyak mengucapkan kata table, not table. Eh, jadi tidak ada TH-nya gitu ya. Nggak table, tapi table gitu ya. Kemudian untuk teacher juga sama. Mereka kebanyakan itu mengucapkan itu teacher, teacher gitu ya. Ya, mungkin dipengaruhi juga karena kebudayaan Sunda, karena Garut itu ada di kebudayaan Sunda di mana C itu dibaca C bulat, tidak C, tidak seperti dalam bahasa Inggris. Kemudian stage yang kedua yang saya lakukan kepada murid di kelas 4 SD ini, mereka diberikan pengertian dulu tentang bagaimana mengucapkan kata-kata yang ada di sekeliling mereka di kelas itu, terutama pengucapannya dengan menggunakan media augmented reality, di mana ketika si gambarnya itu disorot, maka muncul di HP-nya itu, di tabletnya itu, uh, saya mengucapkan kata tersebut. Misalkan ada gambar meja, maka ketika disorot itu muncul video saya yang menjelaskan how to pronounce the word table. Seperti itu. Setelah stage yang kedua ini, maka stage yang selanjutnya adalah uh, mereka terus diberikan pengulangan-pengulangan dengan media augmented reality ini selama di kelas, selama beberapa kali pertemuan, dan setelah itu mereka dikasih lagi tes bagaimana melafalkan kata tersebut, how to pronounce the word, dan terlihat peningkatannya. Bahwasanya mereka itu jadi lebih curious, lebih merasa apa curiosity-nya itu meningkat dan mereka sangat senang dengan pengucapan yang mereka uh, yang mereka lakukan setelah mendapatkan video penjelasan melalui augmented reality ini. Mereka jadi selalu mengucapkan kata itu berulang-ulang, table, table dengan benar. Dan
di stage yang akhirnya saya memberikan semi structured interview kepada si anak dan juga si gurunya mengenai aplikasi augmented reality. Dan hasilnya adalah berdasarkan apa yang ditemukan bahwa peningkatan yang dialami oleh siswa kelas 4 SD ini eh, sangat menunjukkan peningkatan yang signifikan dan juga banyak feedback dari murid dan juga guru. Salah satu feedbacknya itu adalah mereka mengatakan bahwa AR ini, augmented reality application, is very interactive and they also feel enjoy when they have to find the right words to match with the sound lesson. Jadi mereka merasa tertarik karena oh ternyata begini cara pengucapan yang benarnya, begini cara pengucapan untuk kata table itu teacher, itu chalk, misalkan whiteboard, blackboard itu seperti itu yang benarnya. Mereka menjadi lebih antusias untuk mempelajari bahasa Inggris ke depannya. Dan kemudian guru-guru juga mengakui bahwa media AR ini sangat mudah digunakan dan kemudian sangat familiar dengan children because they like to play augmented reality in the games ya. Dan ini juga augmented reality ini harus bisa dikembangkan di sekolah-sekolah khususnya untuk sekolah yang fasilitasnya itu kurang dan mungkin penambahan fasilitasnya itu akan diproyeksikan untuk media pembelajaran augmented reality. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan bisa menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak Ibu semua di sini dan juga menjadi sebuah em, sebuah informasi baru yang kami dapatkan, yang kami lakukan di lapangan, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama dalam kegiatan yang selanjutnya. Thank you very much for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.